공공기관의 지지를 바탕으로 언론사의 적극적인 홍보도 큰 역할을 해주었다. 직접 거리에서 시민들을 만나고 이해와 참여를 이끌어내는 홍보활동 또한 필수적이다. That's not the one today, but that's the one today. Danger on Gardens is over that way near the other side of the multi-story car. Okay. Straight down there. Yeah. 이런 캠페인을 통해 소비자들은 공정무역 제품을 친근하게 느끼고 공정무역의 의미를 이해하게 되는 것이다. 마지막으로 공정무역추진위원회의 활동이 있어야 한다. 지역 내 영향력 있는 인사들과 각 단체의 대표들로 구성된 추진위원회는 공정무역을 지속해 나가기 위한 구체적인 사항들을 의논하게 된다. 그동안의 경과 보고를 듣고 한 위원이 준비해온 제품들을 모두에게 보여주었다. 대학 내 모든 스낵 자판기에 공정무역 제품으로 채워넣기로 했음을 보고하는 것이다. I think the world and our district as well amongst the people of the world is becoming much more aware of the effects of poverty in the whole world. The effects not only of the people in far countries but the effect and the impact upon us as well. And because of that growing awareness which we see on our television screens every day, I felt it was important when I was approached by the Canterbury Fair Trade Network to put a resolution to the Canterbury City Council to try and bring this forward, to raise the level of awareness amongst people of our district to buy fair trade goods. 켄터베리 시의회에서 공정무역 지원법이 의결된 후 약 18개월 동안 자치단체와 자원봉사자들의 힘을 합해 캠페인을 벌였었다. 그 성과를 가지고 영국 공정무역재단에 신청서를 제출해서 마침내 캔터베리가 공정무역마을로 인정받게 된 것이다. To remain a fair trade town, it's important that we renew our application each year. And so in order to do that, we need to continue to raise awareness of fair trade within the local community. One of our targets will be to further improve the support of the tourist sector in Canterbury for fair trade, and we need more bed and breakfasts and guest houses and hotels to use fair trade products. We've made a start on this, but we need to do more in that area. 공정무역 마을로 인정받기도 쉬운 일이 아니지만 계속해서 공정무역 마을의 요건을 유지하기 위해서는 더 많은 노력이 필요하다. 공정무역 마을로 다시 탄생한 켄터베리. 이런 결과가 있기까지는 100명이 넘는 자원봉사자의 숨은 노력이 있었다. To support the Fair Trade Foundation, I have obviously a sticker in my house and in my car which raises awareness of the Fair Trade campaign. I also work in a local school, and in that school I've managed to introduce fair trade drinks in the staff room, and we're working on getting fair trade products for the students to buy as well. Okay with Steve, then it shouldn't be a problem particularly. 공정무역 자원봉사자인 피오나는 지난 3월 포트나이트 주간에 있은 공정무역 배너 대회에서 대상을 받았다. 매년 3월 2주 동안의 포트나이트 주간은 대대적인 공정무역 홍보 기간으로 공정무역 관계자들에게는 축제와도 같은 행사다. 지난 3월 포트나이트 주간에 켄터베리가 공정무역 마을로 인정받게 된 것을 축하하는 행사가 열렸었다. 조용하고 엄숙한 대성당에서 북을 두드리고 노래를 부르고 춤을 추는 떠들썩한 모임은 일종의 파격이었으나 사회 참여를 통해 종교의 숭고한 정신을 구현하는 자리였다.
이번에 열린 바자회는 제3세계 공정무역 생산품과 캔터베리 지역 생산품이 함께했다. 개발도상국의 생산품과 지역 생산품의 공존은 더불어 삶을 실천하는 소중한 자리였다. Canterbury has got the fair trade status, so this is why we are doing this event today here in the city, is to celebrate the fair trade status that we just had. But also for us it's very important to link the fair trade movement with what is produced locally here in this part of Great Britain. 이 농산물 직판장에서는 70%가 캔터베리와 그 주변 지역에서 생산되는 농수산물로 거래가 이루어진다. 지역 농산물을 파는 입장에서 공정무역 상품들과 마찰을 빚는 일은 없는지 상인에게 물어봤다. No, there's no conflict between us and fair trade because we have different items and different things that don't come within fair trade. British farmers welcome fair prices for all farmers wherever they are. The only way that farmers can be prosperous is to have a fair return on what they're producing. And the British farmer produces, of course, temperate food. A lot of the products, bananas, pineapples, that type of thing, we can't grow anyway. Rice, certain grains. So there's absolutely no conflict. Everybody's in the same marketplace, providing things are equal, then there's no problem. 전 세계 130개 나라의 유학생이 와 있다는 켄트대학은 공정무역대학으로 지정돼 있다. 대학 내 학생복지관 매점에서는 주로 공정무역 제품들을 판매하고 있다. 학교가 공정무역 운동을 적극적으로 지원하고 학생들 역시 여기에 동참하고 있기 때문이다. Yeah, well, we try and be as environmentally and ethically sound as possible and give our students the choice, which is the main thing. And in that we support fair trade, we stock fair trade things in our shop. All our clothing is through fair trade materials. And also we help with the fair trade steering group. So we basically try and give our students the choice. 여기는 차와 커피를 마시는 휴식 공간, 그리고 공정무역 제품만을 판매하는 공간이다. 이런 공정무역을 통해서 학생들에게 학교는 배움의 장이기도 하면서 바로 실천의 장이 되기도 한다. I drink fair trade coffee and have the chocolate as well. It is just as tasty as the other ones, and also I'm very happy that the money I pay is going for the poor countries. 공정무역에 대한 교육은 어렸을 때부터 이루어진다. 공정무역 동아리 학생들이 한 달에 한 번 직접 판매에 나선다. 제품은 모두 공정무역 마크가 붙은 것들이다. 이런 활동을 통해 학생들은 자연스럽게 공정무역에 대해 이해하고 실천하게 된다. We're educating them so that they want to be sensitive to the conditions under which labourers in poorer countries are working in. And I chose fair trade because I think first is very good ethnically because it helps people outside from other parts of the world. And it's good for the students as well because it gives them more choice in what to buy and make them spend their money more wisely and so on. And it's a very fulfilling job because you feel good and you make the chocolate feel like it tastes extra good. So. 영국이 공정무역을 실천하는 바람직한 모습 중 하나는 바로 교육이다. 초등학교에서부터 지구촌의 여러 모습과 그것이 어떻게 자신과 연결돼 있는지를 가르치고 있기 때문이다. 공정무역 마크는 이제 아이들에게 친근하면서도 소중한 의미로 다가오게 됐다. It
was a great resource to have, and it backed up the things we were doing in the classroom. It just reinforced the message. So we had the fair trade symbol, which we could colour in lots of various ways. There were fair trade pictures of fair trade items. Back in England, he could tell everyone about you and ask his customers to pay a little more to help you. This is fair trade. I'm very pleased to say that fair trade is not just a story, it is very real. You can find the fair trade mark on lots of different products, such as chocolate, coffee, wine and fruit. 이런 교육 자료는 영국 최대의 생활협동조합 코업에서 개발해 원하는 학교에 무료로 제공하고 있다. I've got coffee beans all around my t-shirt where there's lines, and I've got words that say coffee, tea, chocolate, fruit, rice, sugar, roses and footballs. 공정무역의 미래는 이렇게 커가고 있다. We like fair trade. 그것을 생산한 사람에게 그만큼의 대가를 지불하는 것. 그리고 꼭 그만큼만 받는 것. 그거면 충분하다. 공정한 거래가 있다면 그곳에 진짜 삶이 있다. 일에서 얻는 기쁨과 환경을 살리는 지혜. 공정무역은 작지만 분명하게 세상을 변화시켜 나가고 있다. 생산자와 소비자가 공정한 거래로 만났을 때 우리의 지구는 행복하게 미래로 나아갈 수 있을 것 같다. Well, I think it's important because in a world that's more and more globalized, where trade is worldwide, small people often get squeezed. And if we are to run a society, a world that is fair to people, where people have a reasonable chance of a good life, everybody does, not just the rich nations, but everybody has a chance of a good life. It's crucial that we put moral qualities into our trading arrangements. In a free market, the rich get rich and the poor get squashed. Right? It's important to have market conditions because otherwise people become complacent and you don't get good prices and things. But it's also important to make sure that the people at the bottom have a fair deal. And therefore fair trade is hugely important, not just for me as an individual, but for the well-being of the whole world.